solution. There is no instant solution at all. Ми завжди говоримо про інстинкт, про інстинктивні рішення, але насправді немає жодного інстинктивного рішення як такого. You have a food full of plate. Can you eat in one go? Ви маєте повну тарілку їжі, наприклад. Ви можете з'їсти її всю за один раз? Can you eat the entire plate just in one bite? Можете за один кусь з'їсти всю тарілку? You cannot eat, and still we say it is instant food. Ви не можете з'їсти, але все ще ми кажемо, що ми інстинктивно приймаємо їжу. So we say instant food because it can be cooked in a shorter time, but you cannot eat in just one bite. Так, ви можете, наприклад, приготувати дуже швидко їжу там за один раз, але ви не можете її так само швидко з'їсти за один укус. Huh? Did you understand that? Це зрозуміло? So, but what happens when we hear the word instant? Then we say, oh, yes, I can do it within no time. І ще тут Гуруджі мав на увазі часто це слово, яке він використав до їжа швидкого приготування. Я неправильно переклала спочатку інстинкт, швидке приготування. І те, що якщо ми чуємо це слово швидке приготування, то це або щось швидко відбувається, то це не означає, що воно насправді ми можемо його так швидко поглинути, чи зробити, чи осягнути. You cannot have an instant baby. It should take 9 months. Ви не можете мати миттєву дитину. Це треба 9 місяців цього, так? Maybe 8.5 months, maybe 8 months. Можливо, 8, можливо, 8,5 місяців. So what happens when we are seeking an instant solution? The mind becomes crazy, lazy, and obsessed. І що тоді відбувається, коли ми шукаємо оці швидкі, не інстинктивні, а швидкі рішення, швидкого приготування, наче тоді розум стає божевільний, ледачий, прокрастинує. A survey was done, possibly I think last year. 100 Americans became millionaires by gambling and the lottery. They earned $20 million in the last 50 years. Було зроблено 3 дослідження. 100 американців стали мільярдерами, і мільйонерами їм було дано $20 мільйонів. And out of those 100 millionaires who became millionaire by gambling or a lottery, 90% of them are beggars now. Із сотні цих вигравших лотерею, які стали мільйонерами, 90% з них назад повернулися у бідне існування. Жебраками стали. But my mind wants everything should happen on a single day. Але мій розум хоче, щоб все сталося за один день. Do you want that? Ви хочете такого? That is the reason of anxiety, stress, pain, conflict, reaction. Це і є результат, це і є результатом
наші конфлікти, біль, роздратованість, стурбованість, тривоженість, реакція. Reason for stress and suffering is not outside, it is in the mind. Причина стресу і страждання не знаходиться зовні, якраз всередині, в розумі. It is attachment, it is emotional dependence. It is looking at the things with wrong notion. Прив'язка – це емоційна залежність. І це означає дивитися на речі з неправильними враженнями і судженнями. If Oleg says to anesthesia, give me love, it is wrong. І якщо Олег каже Анастасії, дай мені любов, це неправильно. So what should we do? We must understand what is love, drop attachment, and awaken love in yourself, and then express the love to anesthesia. Problem is solved. То що нам треба зробити? Нам треба зрозуміти, що прив'язка – це не любов, любов відкривається всередині себе, відкрити, нам треба позбутися прив'язки, відкрити любов всередині себе і потім цю любов виражати назовні до анестезії. Same thing applies to anesthesia also. I'm not saying that. Те ж саме стосується і Насті також. Then where is the conflict? Where is the reaction? Where is the problem? Тоді де буде знаходитись конфлікт, де буде знаходитись реакція і проблема? So when our mind do not understand, it results into ignorance and delusion that causes the suffering. І коли наш розум не розуміє, це перетворюється в ілюзію і нерозуміння, що призводить до страждання. Now, I know Anastasia and Oleg, they never fight, and that's why I just gave an example. Я знаю, що Настя і Олег ніколи не сваряться, і тому це просто приклад. You two are good, you never fight. Ви хороші, не сваріться, не бийтеся. Why Danuta is laughing? Чому Данута сміється? Данута is my friend. Я кажу, що Данута моя подруга, то сміється. So the problem is in the mind and its perception. Отож, проблема знаходиться у розумі і в його сприйнятті. Yulia is also listening? Юля також нас слухає? Та-та-та. Yes. So she came late, she has to listen to the entire, from the beginning. Через те, що ти запізнилася, треба буде послухати повністю лекцію від початку. So we are understanding that this mind is the cause of stress and suffering, then how to change the mind? Нам треба зрозуміти, що цей розум і є причиною нашого стресу і страждання, і яким чином ми повинні змінити свій розум. We all have desires. How many types of desires we have? Ми усі маємо прагнення і бажання. Як багато типів прагнень і бажань ми маємо. We have a desire for food, for shelter, for safety, for sleep. Ми маємо прагнення їжі, прагнення дому, одягу, поспати. We have a desire to remove unhappiness, dissatisfaction,
fear. В нас є бажання, що ми хочемо прибрати незадоволеність, страждання, страх. And we also have a desire for love, for happiness, for knowledge. We want that someone should love us and we should love someone. А також у нас є бажання щастя, бажання знання, любові. Ми знаємо, що ми маємо когось любити, і хтось має любити нас. We also have a desire to work, to make an effort, to earn wealth. І також у нас є бажання працювати, робити прибуток і заробляти гроші. Did you understand? Чи ви зрозуміли? So now the desire for food, shelter, clothes is natural to all of us. Отож, бажання їжі, дому, захисту і одягу, воно природне для всіх нас. Without food from outside, I cannot survive. Without, protecting myself, I should have a shelter and I should have clothes to wear because we are civilized animals. Без їжі я не можу вижити, і так само я не можу жити, мені треба дах над головою, тому що це базові потреби людини. And I'm so sorry to be close to... We are civilized animals, not like our pet cat and the dog, they remain naked. Окей, sorry, Клод. Ми цивільні тварини, не такі, як кіт чи собака, тому нам треба одяг. Ми не можемо ходити голяка. So these physical desires is a basic necessity. Отож, ці фізичні прагнення, бажання – це базові необхідності. And there is no stress, we are living in our house, we wear the clothes and we have our food. So physical needs are met. Що ми, наприклад, знаходимося в себе вдома, готуємо собі їжу, одягаємо на себе одяг. В цьому немає ніякого стресу. We are understanding where the problem of stress and anxiety are coming to our mind. Ми розуміємо, в якому місці, де з'являється ця проблема, де вона заходить, проблема стресу і стурбованості, тривоги. And then there is a desire. A normal human being must have a desire to work, to make an effort, to earn wealth. І потім у нас з'являється бажання, це нормальне бажання людської істоти працювати, робити якусь, докладати зусиль, приносити прибуток, користь. And with that wealth, we have a desire for pleasure, of food, of shelter, of clothes, and our home, etc., and car, and professional demands. А вже за цим прибутком у нас з'являється бажання вже до одягу, до їжі, до машин, до професійних цілей. So there is no problem until now. Where the problem comes when I desire peace, happiness, love, truth, and wisdom. Отож, до цього моменту ніяких проблем, але проблеми з'являються там, коли я починаю прагнути любові, щастя, правди, мудрості, знання.
But why the problem? With love, happiness, truth and wisdom enters in our mind. Чому ця проблема з любов'ю, мудрістю, знанням заходить у наш розум, з'являється в нашому розумі? The problem comes when my mind says, I will get something from the world that will make me happy. Проблема починається там, коли мій розум каже, що я візьму щось із зовнішнього світу, і це щось зробить мене щасливим, принесе мені щастя. I will have a big house that will bring happiness and love. I will have the best smartphone that will make me happiness and love. I will buy the best clothes that will make me happiness. Я куплю собі найбільший будинок, і це зробить мене щасливим і подарує мені любов. У мене буде дорогий смартфон, і це зробить мене щасливим, подарує мені любов. Do these objects of the world make me happy? Yes, it makes me happy. Чи ці об'єкти у світі, вони роблять мене щасливим? Так, це робить мене щасливим. But how long it makes me happy? Але як довго це робить мене щасливим? And if you say that it makes you happy, it means my house has a property of happiness, my phone contains happiness, which is not true. І якщо це робить вас щасливими, це означає, що мій будинок має властивість щастя, мій телефон, наприклад, вміщає в себе щастя, а це неправда. Are you understanding? Чи це зрозуміло? If Oleg says anesthesia make me happy, it means anesthesia has a property of happiness, then every boy will chase her. Якщо Олег каже, що Настя робить мене щасливим, це означає, що в Насті є ця властивість щастя, і всі мають за нею ганятися. Are you understanding? Чи це зрозуміло? So the problem in the mind is created by a delusion, misunderstanding that objects, people outside can bring happiness to me. Тож проблема в розумі створюється завдяки ілюзії і непорозумінню, що об'єкти і люди зовнішнього світі можуть зробити мене щасливим. Do you understand? Чи це вам зрозуміло? So this idea, this thought in the mind that object outside can bring happiness and love for me is misunderstanding, is a wrong notion that causes the delusion must be removed. Отож, оця ідея, оце враження, яке знаходиться всередині нас, що щось, будь-який предмет, об'єкт із зовнішнього світу може зробити мене щасливим, дати мені щастя, це і є неправильне враження, непорозуміння. Can you force anyone that love me? Чи можете ви когось заставити, змусити любити себе? Люби мене. Yes. Danuta says no. Yes, that is right. Данута каже, ні, так, це правда. But still our mind expects love from others. That causes the problem. Але все ще наш розум очікує любові від інших. Оце і призводить до проблем. Can you force your food on the plate? Give me happiness.
Чи можете ви заставити вашу їжу на тарілці дати вам щастя? Дай мені щастя. It is not there. So the moment the mind says, oh, I like this food, if I eat this, it gives me happiness. So you should become aware inside your mind. Check me. Check and understand. The happiness does not lie in the objects and the people outside, it lies within you. Отож, в той момент, коли ваш розум каже, о, подивися на цю їжу, вона зробить мене щасливою, вам треба подумати, зупинити себе і дати можливість собі перевірити і нагадати, що щастя в їжі немає, що їжа не тримає в собі щастя, і жоден об'єкт у світі не може принести вам щастя. Yulia doesn't agree. Юля не погоджується. So when we remove these misunderstanding in our mind, in our thought and the feeling, then what happens? This mind calms down. Отож, коли ми прибираємо це непорозуміння зі своєї голови, з наших почуттів, із наших думок, такий розум заспокоюється. And that mind moves inside. І такий розум рухається всередину. It drops all the objects that is coming from the world in the mind, and then we find our real self. Він залишає будь-які об'єкти, які приходять із зовнішнього світу у розум, і тоді ми знаходимо справжніх себе. So the world outside is left outside. Then we don't have any desire for any object to secure peace and happiness within. Отож, коли зовнішній світ знаходиться зовні, тоді в нас немає ніяких бажань виходити туди, і ми шукаємо щастя і впевненість, і захист всередині себе. Then this delusion and misunderstanding from the mind drops. І в такому випадку це непорозуміння і ілюзія в розумі йде геть. Then mind sits deep inside, and in silence we find our real self, and we discover that real self is of the nature of peace and happiness, love and wisdom. That is the success in meditation. І такий розум тоді, коли залишає ілюзію, може піти глибоко всередину себе, і глибоко всередині себе ми знаходимо справжню свою природу, яка є спокоєм, щастям, любов'ю і мудрістю, і ми її відкриваємо. Олег думає. We are not worthy of suffering sadness. We are worthy to discover peace and happiness within. Ми не варті страждання і суму, ми варті того, аби відкривати щастя і любов всередині себе. That is the entire journey. Close your eyes. Це і є вся подорож. Закривайте свої очі. Find out the most comfortable position of the body. Займіть найбільш комфортабельну позицію тіла. Eyes closed and the mind facing within. Очі закриті, а розум дивиться всередину. And always make it these two steps, being comfortable and carefree, natural to your life.
І ми завжди робимо ось ці два кроки, щоб вам було комфортно і ви були безтурботні, аби це було природньо в вашому житті. In that state, you look at the neck joint, be there, feel, and experience sensation, comfort, and steadiness. У цьому стані ви дивитеся на свій шийні позвонки і знаходитеся у спокої і нерухомості. And you should understand the mind will not listen to you. That is why I say that you have to repeat the practice again and again, daily. І вам треба зрозуміти, що розум не буде слухати вас. Саме тому я кажу, що треба повторювати і повторювати практику щоденно. Check it when I say move the mind on the shoulder joints and mind is thinking, bring the mind back to the shoulder joints. Зверніть увагу, коли я кажу рухайтеся розумом до плечей, до суглобів плечей, ваш розум думає, роздумує, але ви повертайте його до плечей. Simply look, feel mentally the shoulder joints and experience sensation, comfort, and steadiness. Просто погляньте, відчуйте суглоби плечей і переживайте спокій, нерухомість і чуття. Move the mind on the hip joint, be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до тазостегнових суглобів, відчувайте нерухомість, комфорт і чуттєвість. Move the mind on the knee joints, be there, feel sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів колін, знаходьтеся там, відчувайте нерухомість, чуттєвість, комфорт. Move the mind on the entire body, on all the joints, slowly. Be there, feel and experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, усі суглоби, знаходьтеся там, переживайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. And the second step in this category, preparatory step, is being carefree. І наступний крок у цій категорії означає бути безтурботним. And being carefree means thoughts are coming, let it come, become aware. Thoughts leave you, just become aware. Thought stays, just become aware. Do nothing with the thought, no chasing. А бути безтурботним тут означає, що коли думки приходять, нічого, хай вони приходять. Коли думки йдуть, хай вони собі йдуть. Якщо думки залишаються, хай залишаються. Ви нічого не робите, ви просто усвідомлюєте думки, але не ганяєтесь за ними. We have learned that when this mind inside wanders in the world to search peace and happiness, that is delusion, that is misunderstanding. Ми вже з вами вивчили, що коли цей розум, який знаходиться всередині, він виходить назовню, шукаючи любов, щастя і мудрість, це і є ілюзія, це непорозуміння. You simply move the mind within, live within, and leave the mind free. Ви просто просуваєтеся розумом всередині, перебуваєте всередині,
а потім залишаєте розум так, як він є, звільняєте його. That is what we are going to do today. Це те, чим ми сьогодні займемося. So when we say we leave the world, we approach very near to the body. The mind is naturally focused on the body. Коли ми кажемо, ми залишаємо світ, ми покидаємо світ, ми дуже тісно зараз прилягаємо до тіла. Розум сконцентрований, сфокусований на тілі. So you look at the neck joint. Look at the head and the neck. Feel all around the head and the neck. Подивіться на голову і шию і відчуйте все навколо голови і шиї. Wait and experience sensation, relaxation, and stillness in the head and the neck. Будьте у спокої, у нерухомості. When you enter into your house through the main door, you are facing to your house, you open the door, you close it, and the world outside is gone. Знаєте, так ніби коли ви заходите у свій дім через основні двері, ви відкриваєте їх, ви бачите приміщення свого дому, ви заходите туди, закриваєте їх, і так ніби зовнішній світ уже зникає для вас. That is what we are doing with reference to the body. Це те, що ми і робимо по відношенню до свого тіла, зсилаючись на тіло. Move the mind on the right arm from the right shoulder to the right hand fingers. Рухайтеся розумом по правій руці, від правого плеча і до пальців на правій руці. And experience sensation, relaxation, and stillness. І переживайте чуттєвість, розслабленість і нерухомість. Mind moves on the left arm. The mind moves on the skin of the left arm from the left shoulder to the fingertips. Розум рухається по шкірі лівої руки від плеча до кінчиків пальців на лівій руці. Meaning of the mind moving on the left arm is that you start feeling some sensation all around the left arm. Що означає, коли ваш розум рухається по лівій руці? Це означає, що ви починаєте відчувати різноманітні чуття навколо своєї лівої руки. And experience sensation, relaxation, and stillness. І переживаєте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the chest and the belly, in the front and the spine and shoulder blades on the back, the entire middle portion of the body. Рухайтеся розумом до території грудей і живота, спереду і ззаду, там, де ваші лопатки, уся ціла частина, середня тулуб. We may not feel any sensation. It means the mind is somewhere outside. So bring the mind back on the chest and the belly in the front and the shoulder blades and the spine at the back. Можливо, ми не відчуваємо жодних відчуттів, а тоді це означає, що розум десь назовні блукає. Поверніть його назад до свого живота, грудей, лопаток
and experience sensation, relaxation, and stillness. І переживайте чуттєвість, розслабленість і нерухомість. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes. The mind knows, mind is aware, mind is feeling. Рухайтеся розумом по правій нозі від самого бедра до кінчиків пальців на ногах, аби розум розумів, що він відчуває, де він рухається. And experience sensation, relaxation, and stillness in the right leg. І проживайте чуттєвість, розслабленість і нерухомість у правій нозі. Mind moves on the left leg from the left side of the waist to the toes. Розум рухається з лівої сторони від бедра до кінчиків пальців на ногах. And experience sensation, relaxation, and stillness. І ви переживаєте нерухомість, чуттєвість і розслаблення. Awareness of the entire body from the top of the head to the toes. Look at the Ви entire зараз body. відчуваєте усе своє тіло від маківки по всьому тілові до кінчиків пальців на ногах, переживаючи розслаблення і нерухомість. And experience sensation, relaxation, and stillness. І ви відчуваєте нерухомість, розслаблення і чуттєвість. Now look at the center of the chest. А тепер подивимося на центр грудей. Look inside the chest. Подивіться всередину грудей. When you look inside, you see the space and darkness. Коли ви дивитеся всередину, ви бачите простір і темноту. So when you see that space and the darkness, say in your mind, I'm in peace. Всередину грудей і бачите оцю темноту, скажіть про себе: я у мирі і спокої. Again, look inside the heart in the space, and when you see the space, say to yourself, I'm in peace. І ще раз подивіться усередину свого серця, у цей простір. І коли ви бачите цей простір, скажіть: я у мирі і спокої. Again, look inside the heart once again in the space, and when you see the space, just say, I'm in peace, and stay there. І ще раз подивіться всередину свого серця, у цей простір. І просто в цей простір опустіть я в мирі і спокої і залишайтеся там. And we understood if the mind lives within continuously, it awakens to inner calmness and peace. І ми розуміємо,
коли наш розум живе всередині, коли він там перебуває, він дає нам глибше відчуття спокою і миру, і щастя. And best way to keep the mind living within is looking at the breath. І найкращий спосіб підтримувати перебування розуму всередині себе – це звернути увагу на дихання. From the mind, you see the breath is moving in and out. It is the first point of awareness. Зсередини ви бачите, як ваше дихання рухається, заходить і виходить. Це є перший крок свідомості. And the second point of awareness about the breath is that you do not change the rate and the rhythm of the breath. І другий крок усвідомлення вашого дихання – те, що ви не міняєте його ритм і швидкість. Mind sees the breath is going in, and then there is a thought that enters into the mind, and the mind forgets to become aware of the incoming and the outgoing breath. Розум, він бачить, як заходить і виходить дихання, але він забуває дихання. What is required? Your awareness and attention. Bring the mind back to the breath. Know the breath is going in and out, no change, and you feel the sensation of the breath at the nose. І що тут необхідно? Необхідне ваше усвідомлення дихання. Просто знайте, що дихання заходить і виходить, і не змінюйте його швидкість і ритм. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside.
Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть обидві руки, покладіть їх на очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання. Know your experiences, then bring the hands down. І тепер, коли ви усвідомили свої відчуття, опустіть руки. How are you, Anastasia? Oh, thank you. I'm fine. It was very deep and hard to come back. And sometimes I'm struggling with my translation because I am deep and this is like switch on, switch off, deep, not deep, deep, not deep. Yeah. I could see that. I could see that. That's a wonderful. You are progressing. Thank you. Я сказала, що це було дуже глибоко і важко було повертатися, і мені важко перекладати, тому що коли у глибокому стані, так ніби тебе клацають як лампочку, глибокий стан, а щоб перекласти, треба вийти не в такий глибокий стан. І воно так, як включаєш, виключаєш себе, наче. How are you, Oleg? Все добре. Дуже сильно розслабило. Моментами мене трошки вибивали якісь такі, навіть не знаю, чомусь моя квартира, там, де батьки живуть, представилась, і якось такі, як я взагалі над пропастю якоюсь вишу. Я трохи цього перестрашився, типу, побоюсь висоти. І кіт зверху на мене ліг, і, коротше, мене просто придавило тут в крісло, але загалом дуже приємні відчуття. Oleg says that he is okay and he experienced like being in other place in his parents' flat, and he is afraid of height, and he was feeling like he is over some gap, and also our cat came and sat on him, and he felt like the cat was so heavy, extremely heavy, and he relaxed very much. Yes, that's all. Yeah, a variety of experiences indicates that your mind was living within and gave you a deeper experience. Різноманіття відчуттів означає, є індикатором того, що розум живе всередині, і розум дає ці відчуття різноманітні. Are you, Oksana? Дуже дякую, Гироджі. За практикою, взагалі, за те, що ви є, в принципі. Практика мене не стало. От простіше можна сказати, мене не було. Не було думок. Мені спочатку було ліньки щось думати, вони приходили, але потім я не хотіла їх думати. Взагалі це якось так на автоматі. А потім мене не стало. Взагалі не стало. Дивно було повертатись. Oksana says, thank you very much for the practice and for your being, that you exist. And she told that she disappeared. At the beginning of practice, she had some thoughts, but she was lazy to think in these thoughts. And she says that she was just nothing. She disappeared at all. And it was weird to come back. Yes. When the mind is totally absorbed deeper inside, we experience a sense of bodilessness, and that is what we feel as if it disappeared. Так, коли розум знаходиться глибоко всередині себе, ми починаємо переживати відчуття безтілесності, і саме тому нам здається, що ми зникли. We all disappear in deep sleep. Ми всі зникаємо у глибокому сні. And that is why it is known as a very deep sleep.
and it refreshes. It gives us the sense of relaxation. І саме тому це називається дуже глибока фаза сну, і вона дає нам, освіжає нас і відновлює. Are you, Yulia? Гуруджі, дякую за практику. На початку практики мене трохи відволікало те, що нас десь пролітало чи стрибіться, чи що, ну, взагалом якийсь обліт території був, і воно волі-неволі трохи туди якось відволікався, і воно постійно як вибивало тебе. Але потім я заспокоїлася, і в мене всередині відчулося таке якесь тепло, і воно просто розбігалося і розтікалося по тілу і вкривалося мурахами. Але зверху, над тілом, така якась була легка прохолода. Якось так. Юля, а що пролітало, я не почула. Чи самольот, чи щось військове пролітало. Yulia says that at first she was disturbed because something like jet was flying over the sky, and she was nervous. Got calmed, and she felt warmth, and inside she felt warmth, but outside she had a goose skin and coolness above her skin. Yeah. Sometimes the mind confuses with what is outside and what is inside, and still you feel relaxed, and that is good. Так, іноді розум, він задумується над тим, а що там зовні відбувається. That is the sign of a progress. Ми все ще здатні переживати розслаблений стан, то це дуже добре. Danuta, чути? Maybe something wrong with the connection, because Ina? I have problems with connection. Yeah. What about, Ina has come. Інна, ага. Дякую за практику. Інна, вас... Ага. Поганий зв'язок. Дякую за практику. Сьогодні якось було дуже складно. Складно чому? Тому що сусіди роблять ремонт і весь час стукають. Стукають прямо як наче по голові, отут десь поряд. Було складно сконцентруватись, тому дуже багато було думок, одночасно щось летіло, я їх відганяла, але вони приходили. Трішечки вдалося розслабитися, почала боліти голова. Зараз після практики це все пройшло. Але коли відкривала очі, такий якийсь калейдоскоп перед очима з'явився. Не знаю, я такого ніколи ще не бачила. І зараз оце сижу, слухаю всіх, а в мене так шлунок розболівся. Не знаю, з чим це пов'язано. Вже думаю, треба бігти чи щось пити, чи їсти. Щось не розумію, що. Дякую. Okay, Inna says that it was a little bit hard to concentrate because her neighbors doing some reparations and they were constantly knocking somehow, and but she got a little bit of relaxation, and she says that she had a little bit headache, and after open her eyes she saw a lot of colors, and it happened the first time with her. She doesn't understand what is it, and she also feels now extremely pain in her stomach, and she even thinks to go and to eat something because her stomach disturbs her. Yeah, first go to the kitchen, eat something, and then get the audio file from anesthesia and do the practice again. Так, спочатку йдіть на кухню, з'їжте що-небудь, потім отримайте від мене аудіофайл, поверніться і зробіть іще раз практику. And the pain in the head is because
the mind was constantly disturbed, so your mind has to move out, and then the practice takes the mind inside, so there is a sense of conflict. А головний біль ви відчуваєте, тому що є такий конфлікт, коли у вас постійно розум чимось турбується, тобто ви його всередину звертаєте, а сусіди вас витягують назовні, а ви його знову всередину. Через це створюється конфлікт і головний біль. And in spite of the conflict, the colors that you see indicates that for few seconds you were very deep. І незважаючи на головний біль, цей калейдоскоп, який ви бачите перед очима, він сигналізує, що на декілька хвилин ви були дуже глибоко. Very good. So, Danuta. Ой, нарешті я під'єдналася. У мене сьогодні щось з інтернетом коїться неладне, вже зайшла з іншого телефону, але я зайшла. І слава, тому що я зайшла дуже добре. Мій досвід сьогодні наступний. Дуже дивний, до речі, мене такого ніколи не відчувалося. Коли ми розслабилися, в мене було відчуття того, що голова в мене була моя, жива, а тіло було як лялька. І коли ми почали ходити по рукам, по ногам, ця лялька почала оживати. Тобто в ній почалося життя. Ну, ручки, ножки, все це стало моїм. Потім я розслабилася і наче піднялася над диваном. Але так само відбулося, як і у Олега, до мене прийшов лігкіт на мої ноги, але мені це не завадило. Я потім відчула, що наче хтось мене по щічці отак погладив, отак по правій щічці, і потім до самого кінця практики я розслабилася, знов піднялася над своїм диваном, і в мене уже в кінці, коли Гуруджі проспівав Оум Шанті, коли ми вже звернули направо на ліву ручку, я положила, я зрозуміла, що щось не так, зависло все. Ну, це не завадило мені розслабитися і отримати задоволення від практики. Дякую, Гуруджі. Danuta is very thankful for the practice. She is happy. She had today a lot of problems with connections. She is happy that she can reconnect us, and she had feelings as her body was a doll, and with a live head, and her body parts became alive when she paid attention, when we did meditation. And she also had some feelings like somebody touched her cheeks, and her cat also came and sat on her. It was heavy, and she felt as she was above her couch, above her sofa, lifted, and she got relaxed pretty deep. Yeah. Deeper relaxation with variety of experiences indicates that the mind is moving within effortlessly. Глибоке розслаблення з багатьма різноманітними відчуттями говорить про те, що розум заглублюється всередину без жодних зусиль. And we have many experiences like the touch sensation, like the colors and the visions, so that the mind wants to communicate without thought. І ми маємо багато таких відчуттів, як дотики, кольори або картинки, видіння, коли розум хоче з нами спілкуватися, але без думок, не застосовуючи думки. That is all for today. We will meet again next week at the same time. Thank you. На сьогодні все. Ми зустрінемось наступного разу в той самий час. Дякую. Thank you.